Hello students, I welcome you all for this wonderful session on concept of the don't care terms. Okay, so we've already discussed with respect to the K-map of all the things with respect to the general K-map, how to solve the general K-map and how to group a general K-map. And very second important thing was that we also have discussed with respect to the prime implicant as well as CPI in a clean and neat manner. That too, yesterday's session was very clean and neat. So I request you to watch that without fail, right? And third one we just discussed with respect to that's all we just discussed, and now we are coming back to the which one, that is the don't K terms. That's the K map, solving of K map using the don't care terms, right? So now here in the case of don't care terms, so first of all you need to know what's a don't care term, right? Don't care term is nothing but, so they'll allow us to replace the empty cell of a K map, right? So whatever the empty cells is present in a K map, they allow us to replace that and they form a group of variables which is larger than the forming a group without don't care, right? So that means that there are for example, if you have a K map and there are some cells empty present, so what is that going to happen is that, so it's going to replace that empty cells in a K map and they do form a group of variables, right, which is very much larger than the group that you make without the, what I can say, without the don't care terms, right? Yeah. So now here how can I represent my D don't care terms? How the don't care terms is given in the question. So the don't care term given in the question is like this, is it not? See, so it is summation of D, that is 1, 4, 11, 14. So this is what is my don't care term, right? So I guess you're understanding, right? This is what is their don't care term. So what is that special in this don't care term? So there are something special in the don't care term. So please try to understand that without fail. Okay, so the groupings also changes, right? A small change in the groupings, that is what you need to know. So it is not the same that you follow in the case of a normal K-map and even in the case of implicant EI, EPI and EPI, that is prime implicant and essential prime implicant, right? Just a minute, I'm sorry students. I understand. So shit. So now in the yesterday's class also we discussed in a clean and neat manner. So ನೆನ್ನೆ ಕ್ಲಾಸ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನಾನು ಏನಕ್ಕೆ ಮಾಡಿದ್ದು ಅಂತಂದರೆ, ನನಗೆ ಈಗ ಮೈಕ್ರೋಸಾಫ್ಟ್ ವೈಟ್ ಬೋರ್ಡಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದಂಥ ವಿಡಿಯೋ ನನಗೆ ಪರ್ಸ್ನಲ್ ಆಗಿ ಹಿಡಿಸ್ಲಿಲ್ಲ. ಇನ್ ದ ಸೆನ್ಸ್ ನಂಗೆ ಹಿಡಿಸ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿತ್ತು, ನಾವು ಪ್ರತಿಯೊಂದನ್ನು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಬಟ್ ಏನು ಅಂದರೆ ನಿಮಗೆ ನಾನು ತೋರ್ಸೋಕ್ಕಾಗಲಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಬೇಜಾರಿತ್ತು. ತೋರ್ಸೋದಂದ್ರೆ ಇನ್ ದ ಸೆನ್ಸ್ when I was using a whiteboard, I was making use of a scale and showcasing you each and everything. So if you can see, ನಮ್ಮ ನಾರ್ಮಲ್ ವೈಟ್ ಬೋರ್ಡ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಮಾಡಿರೋಂಥ ವಿಡಿಯೋಗಳನ್ನ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ನಾನು ಸ್ಕೇಲಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದನ್ನು ತೋರಿಸಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ. ಬಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಬರೀ ಹೇಳೋಕ್ಕಾಗ್ತಿತ್ತೋ ಹೊರತು ನನಗೆ ಏನು ತೋರ್ಸೋಕ್ಕೆ ಆಗ್ತಾನೆ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು ಏನನ್ನ ಒಂದು ಮಾಡಿದೆ ಅಂತಂದರೆ, ವಾಟ್ ಡಿಡ್ ಐ ಡೂ ಇಸ್ ದಟ್, so I just, what I can say, so did another video showcasing you each and everything in a clean and neat manner. ನಾನು ನನ್ನ ರೈಟಿಂಗ್ ಪೆನ್ನಲ್ಲಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ನನ್ನ ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಪ್ರತಿಯೊಂದನ್ನು ಕ್ಲೀನಾಗಿ ತೋರಿಸ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ದಯವಿಟ್ಟು ಅದನ್ನು ಹೋಗಿ ನೋಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ, and yesterday I also told you that your sessions will start from 2011-2023, right? ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆನೂ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ನಾನು ಆ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡಿರೋಂಥ ಉದ್ದೇಶ ಏನು ಅಂದರೆ, ನಿಮಗೆ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಪ್ರಮೋಷನ್ಸ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಪ್ರಮೋಷನ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಸೆನ್ಸ್ ವಿ ಆರ್ ಟೆಲಿಂಗ್ ದಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಅ ಚಾನಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವಿ ಆರ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ಎ ವಿಡಿಯೋಸ್ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ಎ ಸಿಲೆಬಸ್ ದಟ್ಸ್ ಬಿಂಗ್ ಗಿವನ್ ಬೈ VTU. ಅಂದರೆ VTUನಲ್ಲಿ ಏನು ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಇದೆ, ಸೊ ಏನು ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ನಿಮ್ಮ ಥರ್ಡ್ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ಗೆ, ಸಬ್ಜೆಕ್ಟು ಸಿಲೆಬಸ್ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ, ಐ ನೋ ದ್ಯಾಟ್. ಬಟ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಏನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತಂದರೆ, ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಡೀಟೇಲನ್ನು ನಾನು ಆ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ದು ನಾನು ಟೀಚನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ರೈಟ್? ದೋಸ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ವಾಟ್ ಎವರ್ ದೇ ಪ್ರಿಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಬೈ ದ VTU ಥರ್ಡ್ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಫಾರ್ ಥರ್ಡ್ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ನಾನೇನು ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ತೋರಿಸಿದ್ದೀನಿ, ಐ ಮೀನ್ ದ PDF ವಾಟ್ ಎವರ್ ಐ ಶೋಡ್ ಯು. ಸೊ ಆ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾನು DST, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಡಿಜಿಟಲ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಡಿಸೈನ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ವೆರಿಲಾವ್, ಆಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ನಾವು ತಗೊಂಡು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ.
ಸೊ ನಿಮಗೆ ಕಾಲೇಜ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆದಮೇಲೆ ಸೊ ನಿಮಗೆ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಡೌಟ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂದಾಗ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಜಸ್ಟ್ ಗೋ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಅವರ್ ಲೆಕ್ಚರ್ ಸೀರೀಸ್ ಬಿಕಾಸ್ ಅವೆಲ್ಲ ಆಲ್ರೆಡಿ ಆಗೋಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ದಟ್ ಇಸ್ ವೈ ಇವಾಗ ನಾವು ನಿಮಗೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆದಾಗ ನಾವು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಂಗಾಗಿ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗೋಷ್ಟ್ರಲ್ಲಿ ನಾವು ಒಂದಿಷ್ಟು ವಿಡಿಯೋಸ್ಗಳನ್ನ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ. ಸೊ ನೀವು ಯಾವುದೇ ಟಾಪಿಕ್ ನಿಮ್ಗೆ ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಕಾಲೇಜ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆದಾಗ ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಯಾವುದೇ ಟಾಪಿಕ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲಿ ಆ ಟಾಪಿಕ್ ಬಗ್ಗೆ ವಿಡಿಯೋಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಡೌಟ್ ಇದ್ರೆ ಸೊ ನಿಮಗೆ ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ದು ವಿಡಿಯೋಸ್ ಈಸಿಯಾಗಿ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಐ ಜಸ್ಟ್ ಮೇಡ್ ದಟ್ ವಿಡಿಯೋ. ಸೊ ಪ್ಲೀಸ್ ಟು ವಾಚ್ ದಟ್ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಆಲ್ಸೋ ವಿತ್ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಮೆನಿ ಅ ಟೈಮ್ ಫಾರ್ ಯು ಆಲ್. ಸೊ ಡ್ಯೂ ಟು ಇಂಟರ್ನ್ಶಿಪ್ ಗಿವನ್. ಸೊ ಏನ್ ಇಂಟರ್ನ್ಶಿಪ್ ನಿಮ್ಗೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದಾರಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿನೇ ಟೈಮ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಬಟ್ ಎಸ್ ಓಕೆ ಯಾ. ಸೊ ಸ್ಟಿಲ್ ನಮ್ಮ ವಿಡಿಯೋಸ್ಗಳು ಸುಮಾರು ರಿಲೀಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಈ ವಿಡಿಯೋಸ್ಗಳನ್ನ ನೀವು ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗಿ ಅಂತ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೊ ಹಿಯರ್ ಇಟ್ಸ್ ಡೋಂಟ್ ಕೇರ್ ಟರ್ಮ್ಸ್. ಹೌ ಡು ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಡೋಂಟ್ ಕೇರ್ ಟರ್ಮ್ಸ್? ನಾವೀಗ ಡೋಂಟ್ ಕೇರ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ತರ ಕೊಡ್ತಾನೆ ಅಂತ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಅಲ್ಲ. ಸೊ ಹೌ ಡು ಯು ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ದ ಡೋಂಟ್ ಕೇರ್ ಟರ್ಮ್ಸ್? ಸೊ ಯು ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ದ ಡೋಂಟ್ ಕೇರ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಇನ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ದಟ್ ಇಸ್ your one is your dash, that is you can say minus, and second one is your x mark, and third one is your this symbol. So this symbol is what I can say PHI symbol. So e symbol ಬಗ್ಗೆ ನಂಗೆ ಐಡಿಯಾ ಇಲ್ಲ because yeah, this symbol idea in this is this symbol is there in mathematics I know, but ಈ symbol ಬಗ್ಗೆ ನನಗೆ ಈ ಒಂದು DST ನಲ್ಲಿ ಐಡಿಯಾ ಇಲ್ಲ because DST ನಲ್ಲಿ ಈ symbol ನ ಬಳಸಿರೋದು ನಾನು ನೋಡೇ ಇಲ್ಲ ಎಲ್ಲೂ. So we have only used two symbols for don't care term representation, that is minus and into, right? That is x I can say, right? ಸೊ ನಿಮ್ಗೆ ಏನ್ ಗೊತ್ತಾ, ಈ ಮೈನಸ್ ಸಿಂಬಲ್ ಗಿಂತ ಎಕ್ಸ್ ಸಿಂಬಲ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. ಎಕ್ಸ್ ಸಿಂಬಲ್ ಹಾಕೋಬಹುದು ಇಲ್ಲ ಮೈನಸ್ ಸಿಂಬಲ್ ಹಾಕೋಬಹುದು, ಬಟ್ ಐ ಸಜೆಸ್ಟ್ ಯು ಟು ಪುಟ್ ಮೈನಸ್ ಸಿಂಬಲ್, ರೈಟ್? ಸೊ ಇವಾಗ ನಾವು ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ನ ಮಾಡೋಣಂತೆ. ವಿಲ್ ದ ಕೇಮ್ ಅಪ್ ಹಿಯರ್. ಸೊ ಓಕೆ, ಸೊ ಐ ಜಸ್ಟ್ erase this only. Sorry. Okay. ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ಗ್ರೂಪಿಂಗ್ಸ್ ನಮ್ಮ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಗ್ರೂಪಿಂಗ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋ ಅಂತನ್ನ ಸೊ ವಿಲ್ ಜಸ್ಟ್ ಟೆಲ್ ಯು ನೌ. ಓಕೆ, ಯಾ. So please to listen to that also carefully. So the groupings are very much different from normal K-mark to the don't care term groupings, right? So please to make sure that you just understand things in a better manner. So don't go into any of the confusions, right? ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಕ್ಲೀನ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ, ದಯವಿಟ್ಟು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಓಕೆನಾ? So now if I can consider this as a bar b bar, ಏನಕ್ಕಂತ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿದೆ ಅಲ್ಲ, ಸಮೇಷನ್ ಸಿಂಬಲ್ ಇದೆ, ನೀವು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ನೋಡ್ಕೋಬಹುದು. ಸಮೇಷನ್ ಸಿಂಬಲ್ ಇದ್ದಾಗ ಏನು, ಇಟ್ಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ SOP or min term. Yeah. ಸೊ ಇವಾಗ ಏನಂದ್ರೆ, ಸೊ we have to substitute for all this. I have to substitute 1. That is, let me write the cell numbers also. 0 1 3 2.
So here, so this is what is the numbers that we have written over here, and let me start writing the things over here. So it is nothing but, so what is the number given first? That is 0. You can see that is 0, 2, 5, 7, 8, 10, 13, 15. So all these numbers are considered to be as a normal game of numbers wherein you are going to substitute what I can say, the values that is 1, right? So cell number 0 is 1, cell number 2 is 1, cell number 5 is 1, cell number 7 is 1, cell number 8 is 1, cell number 10 is 1, cell number 13 is 1, and cell number 15 is 1, right? So now what you're supposed to do for the case of don't care terms now? So for the case of don't care terms, let me, that is 1, 4, 11 and 14, I'll put what I can say, the dash symbol, right? This is 1, 4, cell number 4, cell number 11 and cell number 14 minus 14. Yeah. Okay. So ಇವಾಗ ನಾನು ಹೇಗೆ grouping ಮಾಡಬೇಕು? So how the grouping goes out into existence. So that one I'm going to explain it to you in a clean and neat manner. Please to understand. So yeah. ಇವಾಗ ಏನು ಅಂದ್ರೆ, so let me consider a group of 2. So in the case of group of 2, if you have two cells having two ones, cells having two 1, so that is you can group them, right, and make a group of 2, right? So in the case of group of 4, so what are the case of group of 4? So group of 4 alli en martira? So group of 4 alli you have 4 cells, and if each of the 4 cells is having the number 1, so then you're going to make a group of 4, right? But now here here what is supposed to do is you need not to apply this procedure over here. Why you need not to apply this procedure here? What is that procedure in don't care Thomas? ಅಕಸ್ಮಾತ್ ನಿಮಗೆ ಈ ತರ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಎರಡು ಡೋಂಟ್ ಕೇರ್ ಟರ್ಮ್ ಈ ತರ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇದನ್ನ ಗ್ರೂಪ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು. ಯು ಶುಡ್ ನಾಟ್ ಗ್ರೂಪ್ two don't care terms or four don't care terms only. That means that you should not group only don't care terms only. Your grouping should be a mixture of ones and don't care terms or zeros and don't care terms. Ones and don't care terms ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ನಿಮಗೆ SOP ಕೊಟ್ಟಾಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಸೊ ನೀವು ಸೆಲ್ಸ್ ಗೆ ಏನ್ ಫಿಲ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? 1 ಫಿಲ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಆ 1 ಜೊತೆಗೆ ನಿಮ್ಮ ಡೋಂಟ್ ಕೇರ್ ಟರ್ಮ್ ಇರಬೇಕು. ಅದೇ ರೀತಿ if you are having a marks term, then you substitute in the place of cells given cells ಅಲ್ಲಿ 0 ಹಾಕ್ತೀರಾ ಅಲ್ವಾ? ಆ 0 ಜೊತೆಗೆ ಡೋಂಟ್ ಕೇರ್ ಟರ್ಮ್ ಸೇರಿ ಗ್ರೂಪ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು. ಯು ನೀಡ್ ನಾಟ್ ಟು ಗ್ರೂಪ್ ದ ಡೋಂಟ್ ಕೇರ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಓನ್ಲಿ. ಡೋಂಟ್ ಕೇರ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ನೇ ಗ್ರೂಪ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಇವಾಗ 2 cells ಇದೆ, ಇದು 2 cells ಇದೆ, ಮತ್ತೆ ಈ 2 cells ಅಲ್ಲಿ ಎರಡು ಡೋಂಟ್ ಕೇರ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಇದೆ. ಸೊ ಈ ತರ ಇದ್ದಾಗ ಇದು ಗ್ರೂಪ್ ಆಫ್ 2 ಆಗೋಯ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾವು ಗ್ರೂಪ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು. ಅದೇ ರೀತಿ ಇವಾಗ ಈ ತರ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ 4 ಸೆಲ್ಸ್ ಇದೆ. ಸೊ 4 ಸೆಲ್ಗೂ ಏನಿದೆ? ಡೋಂಟ್ ಕೇರ್ ಟರ್ಮ್ 4 ಸೆಲ್ಲುವೆ. ಸೊ 4 ಸೆಲ್ಲು ಡೋಂಟ್ ಕೇರ್ ಟರ್ಮ್ ಆದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಸೊ ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? 4 ಸೆಲ್ಲು ಡೋಂಟ್ ಕೇರ್ ಟರ್ಮ್ ಇದೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಲುಕಿಂಗ್ ಲೈಕ್ ಎ ಗ್ರೂಪ್ ಆಫ್ 4. ಸೊ ಐ ಮೇಕ್ ದಿಸ್ ಆಸ್ ಒನ್ ಗ್ರೂಪ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಮಾಡಂಗಿಲ್ಲ. ನಿಮ್ಮ ಗ್ರೂಪ್ ಹೆಂಗಿರಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ, ಸೊ ಈ ಡೋಂಟ್ ಕೇರ್ ಟರ್ಮ್ ಜಾಗದಲ್ಲಿ 1 ಇರಬೇಕು, ಮತ್ತೆ ಈ ಡೋಂಟ್ ಕೇರ್ ಟರ್ಮ್ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಏನಿರಬೇಕು? 1 ಇರಬೇಕು. ಈ ತರ ಇದ್ರೂ ಆಗತ್ತೆ. ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲೊಂದು 1 ಇದ್ರೂ ನಡೆಯುತ್ತೆ, ಇದು ಒಂದು ಗ್ರೂಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು 1 ಇದ್ರೂ ನಡೆಯುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ತರ ಇದ್ರೂ ನಡೆಯುತ್ತೆ. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಸಿಂಗಲ್ 1 with 3 don't care term cells, or you can have 2 1 cells with 2 don't care term cells, and you can have 3 1 cells with 1 don't care term cells. So all the 3 are possible. But ನೀವು ಬರೀ ಡೋಂಟ್ ಕೇರ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ನ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿ ಗ್ರೂಪಿಂಗ್ ಮಾಡೋ ಹಾಗಿಲ್ಲ. ಎರಡು ಡೋಂಟ್ ಕೇರ್ ಟರ್ಮ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇದ್ದಾಗ ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಗ್ರೂಪ್ ಆಫ್ 2 ಅಂತ ಹೇಳಿ ಮಾಡ್ತೀರಲ್ಲ, ಅದನ್ನ ಮಾಡೋ ಹಾಗಿಲ್ಲ. ಅಥವಾ 4 ಡೋಂಟ್ ಕೇರ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇದ್ದಾಗ ಸೊ ನೀವು ಅದನ್ನು 4 ಡೋಂಟ್ ಕೇರ್ ಟರ್ಮ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಇದೆ, ಸೊ ದಟ್ ಇಸ್ ಅ ಗ್ರೂಪ್ ಆಫ್ 4 ಅಂತ ಹೇಳಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ ನೀವು ಮಾಡೋದಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಸೊ ದಟ್ ಇಸ್ ಇಂಪಾಸಿಬಲ್ ಗ್ರೂಪ್. ಸೊ ದಟ್ ಇಸ್ ವೈ ಇಟ್ ಇಸ್ ರೂಲ್ಡ್ ಔಟ್ ಆಲ್ಸೋ. ಸೊ ದಟ್ ಇಸ್ ವೈ ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು? ಸೊ ಈ ತರ ಒಂದು ಮಾಡ್ಬೇಕು. Okay, yeah. So now here if you can find out the groups. So first group number 1 ಏನು? So ಇದೊಂದು ಗ್ರೂಪ್ ಅಲ್ಲ. First I'll just okay. So ಇದು first group, right? So here is one group. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಗ್ರೂಪ್ ಯಾವುದು? ಇದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಗ್ರೂಪ್ ಆಯ್ತಾ?
ಸೊ ಸಿ ನಾನು ಮಾಡಿರೋ ಗ್ರೂಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾದ್ರೂ ಬರೀ ಡೋಂಟ್ ಕೇರ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಇದೆಯಾ? ಇಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲೊಂದು 1 ಇದೆ, ಇಲ್ಲೊಂದು 1 ಇದೆ. ಸೊ ಓನ್ಲಿ 2 cells are don't care cells. That is cell number 1 and cell number 4 are don't care terms, and cell number 0 and cell number 5 are the 1 cells, right? ಅದನ್ನ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಈ ಸೆಲ್ ನಂಬರ್ 0 ನಿಮ್ಗೆ ಡೋಂಟ್ ಕೇರ್ ಆಗಿದ್ದು, ಸೆಲ್ ನಂಬರ್ 5 ನಿಮ್ಗೆ ಡೋಂಟ್ ಕೇರ್ ಆಗಿದ್ರೆ ನೀವು ಗ್ರೂಪ್ ಮಾಡೋ ಹಾಗಿಲ್ಲ. ದೇರ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಅ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಆಫ್ 1 cells or 0 cells along with the don't care cells, right? Yeah. So we'll make a group. So now here what is supposed to do? So illondu group aitalla, 4 group of 4. Yes. Okay, so this is what is one group, students, and now the next group is nothing but, so next group enandre the group of 4, that is overlapping group, that is this one. So this is one group, right? How many groups are over? 4 groups are over, right? So ivaga ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ, we need to consider prime implicant and implement in this particular. So ivaga ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ? So the very first group that we consider is that, which one? So we consider is that this is the group number 1, which is what? Which is nothing but your, what I can say, the cell number 0, cell number 1, cell number 4 and cell number 5, they all club together to make group 1. So this is my group number 1, which I'm sorry. Yeah. So that group number 1. So what is that group number 1? So my group number 1 will become equal to, you are not just doing this simply, you are also finding the prime implicant as well as essential prime implicant, right? So if I write my pi now, so what's my pi now? So my prime implicant will be is equal to, for the group number 1, so my prime implicant will be is equal to, it is nothing but, so that is this cell number 0, cell number 1, cell number 5 and cell number 4 will make one group, wherein in this particular, so if you can see on the column side, so each side nododadre we have a bar, b bar as well as a bar, b, and on the row side you can see that it is c bar, d bar and c bar, d for this group. So if I write it separately, ಸೊ ಇವಾಗ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲಿರೋದೇನು ಎ ಬಾರ್ ಬಿ ಬಾರ್ 0 ಪಕ್ಕ ಈ ಕಡೆ ಹಿಂದೆ, ಮತ್ತೆ ಹಿಯರ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಎ ಬಾರ್ ಬಿ, and here it is on the top, it is c bar d bar and this is c bar d. So you can just ಹೆಂಗೆ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು ಅಂದ್ರೆ, ಇದು ಹಾರಿಜಾಂಟಲ್ ಲೈನ್. ಸೊ ಹಾರಿಜಾಂಟಲ್ ಲೈನ್ ಮತ್ತೆ ವರ್ಟಿಕಲ್ ಲೈನ್ ಬರ್ಕೊಳ್ತೀರಾ ಹೀಗೆ. ಸೊ ಹಾರಿಜಾಂಟಲ್ ಲೈನ್ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಇರುವಂತಹ ಒಂದು ಟರ್ಮ್ಸ್ ಅನ್ನ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ವರ್ಟಿಕಲ್ ಲೈನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಒಂದು ಟರ್ಮ್ಸ್ ಅನ್ನ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅದನ್ನ ನೀವು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಂಡು ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಯು ಆರ್ ಸಪೋಸ್ ಟು ಮೇಕ್ ಶೋರ್ ದಟ್ you are going to use the terminologies according to the given cells that you have grouped, right? Yeah. So ಇವಾಗ ನಮಗೆ ಸೆಲ್ ನಂಬರ್ 0 ಮತ್ತೆ ಸೆಲ್ ನಂಬರ್ 1 ಮೇಲ್ಗಡೆ ಇರುವಂತದ್ದೇ ಸಿ ಬಾರ್ ಡಿ ಬಾರ್ ಮತ್ತೆ ಸಿ ಬಾರ್ ಡಿ ಸಿ ಬಾರ್ ಡಿ ಬಾರ್ ಸಿ ಬಾರ್ ಡಿ.
ಈಗ ನಮಗೆ ಸೆಲ್ ನಂಬರ್ 0 ಈ ಕಡೆ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಸೆಲ್ ನಂಬರ್ 0 ಈ ಕಡೆ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ you have a bar b bar and cell number 4 ಈ ಕಡೆ it is a bar b. So if you take common over here it is a bar as common and here it is c bar as common. So my first group is a bar c bar. So ಇವಾಗ ನಾನೇನ್ ಮಾಡ್ತೀನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ I'll just even check that whether it is an EPI or not ಅಂತ. Okay, ಅದನ್ನು ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ನಾನು. ಸೊ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಮಾಡೋಣ ಅಂತೆ. ಸೊ ವಿಲ್ ಫಿನಿಶ್ ಇಟ್ ಆಫ್ ಟುಗೆದರ್ ಬಿಕಾಸ್ ವಿ ಕಾಂಟ್ ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ದಟ್ ಸೆಲ್ ಅಗೇನ್. ಸೊ ಇವಾಗ ಈ ಸೆಲ್ ಬಗ್ಗೆನೇ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತಿರೋದ್ರಿಂದ ಸೊ ಐ ವಿಲ್ ಮೇಕ್ ಶೋರ್ ದಟ್ ಐ ವಿಲ್ ಕವರ್ ಇವನ್ EPI ಆಲ್ಸೋ ಹಿಯರ್. ಸೊ ಈಗ EPI ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಸೊ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಸೆಲ್ಲು ಇಂಟರ್ನಲಿ ಗ್ರೂಪ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲಿ ಬೇರೆ ಸೆಲ್ ಜೊತೆ ಗ್ರೂಪ್ ಆಗಿರಬಾರ್ದು. ಇಂಟರ್ನಲ್ ಗ್ರೂಪಿಂಗ್ ಇನ್ ದ ಸೆನ್ಸ್ ದ ಸೆಲ್ ನಂಬರ್ 0, this cell number 1 and the cell number 4 and cell number 5 internally shared. ಬಟ್ ಈ ಸೆಲ್ ನಂಬರ್ 0 ಹೊರಗಡೆ ಇರೋವಂತ ಬೇರೆ ಯಾವ ಸೆಲ್ ಜೊತೆಗೂ ಶೇರ್ ಆಗ್ಬೋದು ಎಕ್ಸ್ಕ್ಲೂಡಿಂಗ್ ದೀಸ್ ಸೆಲ್ಸ್, ರೈಟ್? ಇವಾಗ ನೀವು 0 ತಗೊಳ್ಳಿ. ಫಸ್ಟ್ 0 ತಗೊಂಡಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇವಾಗ 0 1 ಜೊತೆಗೆ ಶೇರ್ ಆಗಿದೆ, 4 ಜೊತೆಗೆ ಶೇರ್ ಆಗಿದೆ, ವಿಚ್ ಇಸ್ ಬೀನ್ ಶೇರ್ಡ್ ಇಂಟರ್ನಲಿ, ಸೊ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಇನ್ಸೈಡ್ ದ ಗ್ರೂಪ್ ಆಫ್ 4. ನಾವಿವಾಗ ಆ ಗ್ರೂಪ್ ಆಫ್ 4 ಇಂದ ಹೊರಗೆ ಬರಬೇಕು. ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕಮ್ ಔಟ್ ಆಫ್ ದ ಗ್ರೂಪ್ ಆಫ್ 4 and you have to see whether the cell number 0 has been shared by any other cells excluding the cells which is present in group of 4. Excluding the cells which is present in group of 4 ಅಂದ್ರೇನು? excluding cell number 1, cell number 4 and cell number 5. Is the cell number 0 is being grouped by any other cells? Yes, it is being grouped by cell number 8, right? Cell number 8 ಜೊತೆಗೆ ಗ್ರೂಪ್ ಆಗಿದೆ ಅಲ್ಲ, so that is the cell number 0 is over. And cell number 1, cell number 1 ನೀವು ಚೆಕ್ ಮಾಡಿದಾಗ cell number 1 ಬಂದು ಯಾವುದಕ್ಕಾದ್ರೂ ನಿಮಗೆ ಗ್ರೂಪ್ ಆಗಿದೆಯಾ? it is being grouped by any other cells excluding the cells which is present in group number 1 which is 5, 4 and 0 ಬಿಟ್ಟು ಯಾವುದಕ್ಕಾದ್ರೂ ಗ್ರೂಪ್ ಆಗಿದೆಯಾ? Yes, it's being grouped. It is being grouped to cell number 5 again in the case of group 2. So ನಾವಿಲ್ಲಿ group 1 ಗೆ 5 ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ, group 2 ದು 5 ತಗೋತಾ ಇದೀವಿ, right? We are taking the 5 which is present in group 2. This is over. And ಮತ್ತೆ if you consider the what I can say, if you consider the cell number 4. So cell number 4 ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ? So cell number 4, is it being shared by any other cells excluding the cells present in the group 1? Yes. So ಯಾವುದು? cell number 5. So cell number 5 group 1 ನಲ್ಲೂ ಇದೆ, group 2 ನಲ್ಲೂ ಇದೆ. ಬಟ್ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ? we are considering with respect to the group 2, it has been shared by cell number 5. And if you consider the cell number 5, is this cell number 5 is being grouped by any other cells? Yes, it's being grouped by cell number 13 as well as cell number 7 according to your what I can say the group number 2. So that is why this is not an EPI, right? ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿದೆಯಾ? ಈಗ ನೀವು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತಂದ್ರೆ ಸೊ ನೀವು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬಹುದು. ಇವಾಗ ಸೆಲ್ ನಂಬರ್ 1 ಡೋಂಟ್ ಕೇರು, ಸೆಲ್ ನಂಬರ್ 4 ಡೋಂಟ್ ಕೇರು. ಸೊ ನೀವು ಅದನ್ನ ಬಿಟ್ಟಾಕಿ. ಸೊ ಇವಾಗ ಸೆಲ್ ನಂಬರ್ 0 ಏನಾಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ? 8 ಜೊತೆಗೆ ಶೇರ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಮತ್ತೆ ಸೆಲ್ ನಂಬರ್ 5 ಬಂದು ಏನಾಗಿದೆ? 13 ಜೊತೆಗೆ ಶೇರ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ. 13 ಜೊತೆಗೆ ಶೇರ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಅಂಡ್ 7 ಜೊತೆಗೆ ಶೇರ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಸೊ ಹಂಗಾಗಿ ನೀವೇನ್ ಹೇಳ್ಬೋದು? It is nothing but this is not an EPI, right? Yeah. ಸೊ ಇವಾಗ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಗ್ರೂಪ್ ತಗೊಳ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಸೊ ದಟ್ ಇಸ್ ಯಾರ್? ಗ್ರೂಪ್ ನಂಬರ್ 2, ರೈಟ್? ಗ್ರೂಪ್ ನಂಬರ್ 2 ಸಪ್ರೇಟ್ ಆಗಿ ಬರೀತೀನಿ. ಸೊ ದಯವಿಟ್ಟು ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳಕ್ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ. ತುಂಬಾ ನಾವೇನ್ ನಿಮ್ಗೆ ಕಷ್ಟಕರವಾಗೇನು ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಸೊ ಕ್ಲಿಷ್ಟವಾಗೇನು ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ತುಂಬಾ ಸುಲಭವಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೊ ನನ್ನ ಮೋಟೋ ಮತ್ತು ಅಜೆಂಡಾ ಇಷ್ಟೇನೆ, ನಿಮ್ಗೆ ಸುಲಭವಾಗಿ ಮ್ಯಾಟರ್ ಅರ್ಥ ಆಗ್ಬೇಕು ಅಂತ. ಏನ್ ಗೊತ್ತಾ, ಎಷ್ಟೋ ಕಡೆ ನಾನು ನೋಡಿದೀನಿ, ದೇ ಆರ್ ನಾಟ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಇನ್ ಟು ದ ಟಾಪಿಕ್. ಸೊ ಅವ್ರು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಟಾಪಿಕ್ ಬರ್ತಿಲ್ಲ, ಇಲ್ಲ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಮ್ಯಾಟರ್ ಹೇಳ್ತಿಲ್ಲ. ಅವರು ದೇ ಆರ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ಹೌ ದೇ ವಾಂಟ್, right? They have an idea that I have to teach this and go off anta, but they don't have any idea to reach things to the students as well as make them very much easier. ಅವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಗೊತ್ತಾ, ಮಾಡೆಲ್ ವೈಸು ಕಾಂಪ್ಲಿಕೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲ ನಿಮ್ಗೆ ಆರ್ಡರ್ ಅಲ್ಲೇ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಅವರು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಟೀಚ್ ಮಾಡದೇ ಇರ್ಬೋದು. ಸೊ ಇವಾಗ
ನಿಮ್ಗೆ 5 ಮಾಡ್ಯೂಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವುದೋ ಒಂದು 3 ಮಾಡ್ಯೂಲ್ ಸುಲಭ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಆ 3 ಸುಲಭದ ಮಾಡ್ಯೂಲ್ನೇ ಫಸ್ಟ್ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಬೂಸ್ಟ್ ಅಪ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋ ತರ ಐಡಿಯಾ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಅದೆಲ್ಲ ಬಿಟ್ಟು ಜಸ್ಟ್ ನಾವು ಆರ್ಡ್ರಲ್ಲೇ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಅಂಡ್ ಅದು ನಿಮ್ಗೆ ಎಷ್ಟೋ ಸತಿ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸಿಟಿ ಅನ್ನಿಸ್ಬೋದು. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ಯಾವತ್ತೂ ಮಾಡ್ಯೂಲ್ ವೈಸ್ ಹೋಗೇ ಇಲ್ಲ, ನಾನು ಐ ಮೀನ್ ಆರ್ಡ್ರಲ್ಲಿ ಹೋಗೇ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ನಾನು ಆರ್ಡ್ರಲ್ಲಿ ರೇರ್ ಆಗಿ ಹೋಗ್ತೀನಿ. ಏನಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತಾ? ಇಟ್ಸ್ ಆಲ್ ಬಿಕಾಸ್ ನಾನು ಫಸ್ಟು ಐ ಸಿ ಆಲ್ ದ 5 ಮಾಡ್ಯೂಲ್. ಸೊ ನಿಮಗೆ ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಆರ್ಡ್ರಲ್ಲಿ ಹೋಗಿನೇ ತುಂಬಾ ಸುಲಭ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ಮಾಡ್ಯೂಲ್ ನಂಬರ್ 1 2 3 4 5ನೇ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀನಿ. ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ಯಾವ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಆರ್ಡ್ರಲ್ಲಿ ಹೋಗೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಐ ಜಸ್ಟ್ ಸಿ ವಿಚ್ ಇಸ್ ದ ಮಾಡ್ಯೂಲ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಮಚ್ ಈಸಿಯರ್ ಅಂಡ್ ಐ ವಿಲ್ ಗೋ ಟು ದಾಟ್ ಮಾಡ್ಯೂಲ್ ಫಸ್ಟ್. I'll finish off all those modules first and then come back to the others. ಆಯ್ತಾ? ಅದರಿಂದ ನಿಮ್ಗೆ ತುಂಬಾ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗೋಗಿದೆ. ಇವಾಗ ನೀವು ಯಾಕೆ ಕಷ್ಟದ ಓದಿ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸಿಟಿ ಬರ್ಸ್ಕೊಳ್ತೀರಾ? ಸೊ you need not to be panic and become stressed, right? ಸೊ ನಿಮ್ಗೆ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಆಗ್ಬಾರ್ದು, ತುಂಬಾ ಈಸಿಯಾಗಿ ನಿಮ್ಗೆ ಕೆಲಸಗಳಾಗ್ಬೇಕಲ್ವಾ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರನೇ ನಾನೇನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ, ಸೊ ನಿಮ್ಗೆ ತುಂಬಾ ಸುಲಭ ಆಗ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ನಾನು ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಟೆಕ್ನಿಕ್ ಅನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಿ ನಿಮ್ಮ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಗೇನ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಈಸಿಯೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಯೂಲ್ಸ್ ಅನ್ನ ನಿಮ್ಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಟೀಚ್ ಮಾಡಿ ಕೊಟ್ಬಿಡ್ತೀವಿ ನಾವು. ಯಾವತ್ತೂ ನಾವು ಹಾಗೇನೆ, ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ದಟ್ ವಿ ಆರ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ದಟ್ ವಿ ಆರ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಓನ್ಲಿ ಒನ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್. ಸೊ ಎಲ್ಲಾ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಗೂ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಫಾರ್ ಈಚ್ ಅಂಡ್ ಎವ್ರಿ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ದಟ್ ವಿ ಆರ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ದ ಸೇಮ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್, ರೈಟ್? ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಗೂ ನಾವು ಸೇಮ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಸೊ ನಿಮ್ಗೆ ಎಷ್ಟೋ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ನನ್ನ ಒಂದು ಆಶಯ, ರೈಟ್? ಯಾ. ಅಂಡ್ ಇವನ್ ಫಾರ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಮಚ್ ಹೆಲ್ಪ್ಫುಲ್. ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್ಗೆ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಕೆಲವೊಂದು ಬಾರಿ ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟನೇ ಇರುತ್ತೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್. ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ ನೀವು ಈಸಿಯೆಸ್ಟ್ ನಾವು ಹುಡುಕೊಂಡು ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಈಸಿಯೆಸ್ಟ್ ನಾವು ಹುಡುಕೊಂಡು ನೀವು ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅಂತ ಟೈಮಲ್ಲೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಪ್ಲಾನ್ ಬಂದು ನಿಮಗೆ ತುಂಬಾ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತಾನೆ ಹೇಳ್ಬೋದು, ರೈಟ್? ದಟ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ಒನ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಥಿಂಗ್. ಅಂಡ್ ನೌ ಲೆಟ್ ಮೀ ಕಮ್ ಟು ದ ಚಾಪ್ಟರ್. ಸೊ ಇದನ್ನ ನಾನು ಏನಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ತುಂಬಾ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗ್ಲಿ ಅಂತ. ಸೊ ಇವಾಗ ಯಾರು ಹೊಸದಾಗಿ ನೋಡೋರಿಗೆ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಐಡಿಯಾ ಇದ್ದಾಗ ಸೊ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ವೆರಿ ಮಚ್ ಹೆಲ್ಪ್ಫುಲ್ ಫಾರ್ ದೋಸ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಸೊ ದಟ್ ಇಸ್ ವೈ ಐ ಜಸ್ಟ್ ಮೇಡ್ ದಿಸ್ ಪ್ಲಾನ್, ರೈಟ್? ಯಾ, ಜಸ್ಟ್ ಅ ಮಿನಿಟ್. ಸೊ ನಾವು ಹಿಯರ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ದಟ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ಸೊ ಇವಾಗ ನೀವು ಗ್ರೂಪ್ ಬಂದು 5 7 13 and 15, ಕರೆಕ್ಟಾ? 5 7 13 and 15. So it is nothing but your A bar B and AB, and it is nothing but your C bar D and CD, right? Yeah. ಹೇಗೆ? ಸೊ ನಿಮ್ಮ 5 and 7 ದೂರು ಈ ಕಾಲಮ್ ನ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ಈ ಕಾಲಮ್ದು ಮೇಲ್ಗಡೆ ಯು ಹ್ಯಾವ್ C bar D for 5 and 7. So that one I have 5 and 13. So that one I have written it over here, C bar D. Correcta? Just a minute, I'm really sorry. Yeah. So that is what is your C bar D on the top of which? On the top of that is your 5 and 13. So 5 and 13 the ಮೇಲ್ಗಡೆ ಏನಿದೆ? So that is you have 5 and 13 column ಯಾವುದಿದಲ್ಲ. So this is what is your 5 and 13 column, and on the top of your 5 and 13 column you have that is C bar D, and on the top of the 7 and 15 ಸೆಲ್ ಇರುವಂತ ಕಾಲಮ್ ಮೇಲ್ಗಡೆ CD ಇದೆ. ಸೊ ನಾನು ಅದನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಬರಿತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಅಂಡ್ ಆನ್ ದ ದಿಸ್ 5 and 7 ರೋ ನಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ A bar B ಇದೆ, ಮತ್ತೆ 13 and 15 ಸೆಲ್ ಇರುವಂತ ರೋ ನಲ್ಲಿ A B ಇದೆ. ಸೊ ದಟ್ ಒನ್ ಐ ರಿಟನ್ ಇಟ್ ಓವರ್ ಹಿಯರ್, ರೈಟ್? ಐ ಗೆಸ್ ಯು ಆರ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಮೈ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಇನ್ ಅ ಬೆಟರ್ ಮ್ಯಾನರ್. ಸೊ ಇವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಸೊ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಟ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಹ್ಯಾಪನ್ ಓವರ್ ಹಿಯರ್ ಇಸ್ ದಟ್, ಸೊ ನಾವ್ ಯು ಸಪೋಸ್ ಟು find out the prime implicant of this. So prime implicant ಏನು? Prime implicant is nothing but it is B, that is B is common, and D. So it is BD. So now we need to check this is an essential prime implicant ಅಂತ check ಮಾಡಬೇಕು, right? Just a minute, I'm sorry.
So now we need to find out whether this is an essential prime implicant. So essential prime implicant ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಸೊ ಈ ಸೆಲ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಗ್ರೂಪ್ ಆಫ್ 4 ಒಳಗಿರುವಂತ ಸೆಲ್ಸ್ ಗಳು ಬೇರೆ ಯಾವ ಒಂದು ಏನಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಬೇರೆ ಯಾವ ಒಂದು ಸೆಲ್ಸ್ ಜೊತೆಗೂ ಏನಾಗಿರಬಾರ್ದು, ಗ್ರೂಪ್ ಆಗಿರಬಾರ್ದು. So here you can see that this 5, so this 5 is group to what I can say the don't care term 1 ಅಲ್ಲ. ಸೊ don't care term 1 ಗೆ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಸೊ ಡೋಂಟ್ ಕೇರ್ ಟರ್ಮ್ 1 ಗೆ ಅದೇನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಗ್ರೂಪ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ. ದ ಡೋಂಟ್ ಕೇರ್ ಟರ್ಮ್ ಇನ್ ದ ಸೆಲ್ 1 ಇಟ್ಸ್ ಬಿಂಗ್ ಗ್ರೂಪ್ ಟು ದಟ್ ಆರ್ ಇಟ್ಸ್ ಬಿಂಗ್ ಕ್ಲಬ್ ವಿತ್ ದಟ್, ಶೇರ್ಡ್ ವಿತ್ ದಟ್, ರೈಟ್. ಸೊ ಓಕೆ 5 ಆಯ್ತು. ಸೊ ಇವಾಗ 7 ನೀವು ನೋಡೋದಾದ್ರೆ, ಸೊ 7 is one which is not been shared by any other cells excluding the cells which is present in this group of 4. ಈ group of 4 ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಆಗಿರುವಂತ ಸೆಲ್ ಯಾವುದು, 15 ಮತ್ತೆ 13 and 5. ಸೊ ಈಗ 7 ಇಲ್ಲಿ 5 ಜೊತೆಗೆ ಶೇರ್ ಆಗಿದೆ in this group of 4 and 7 is been shared by cell number 15 in this group of 4, but excluding this group of 4, 7 is not been shared by any other cells like 3 or 6. 3 ಶೇರ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಥವಾ 6 ಶೇರ್ ಆಗಿಲ್ಲ, ರೈಟ್. ಈ ಗ್ರೂಪ್ ಆಫ್ 4 ನ ಎಲಿಮಿನೇಟ್ ಮಾಡ್ಬಿಡಿ ಫಸ್ಟ್. ಈ ಗ್ರೂಪ್ ಆಫ್ 4 ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಒಂದು ಸೆಲ್ ಅನ್ನ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಂದ್ರೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಗ್ರೂಪ್ ನಂಬರ್ 2 and if you consider one cell in this group number 2, ಸೊ ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಆ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಸೆಲ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು, ಆ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಸೆಲ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸೊ ಬೇರೆ ಯಾವ ಸೆಲ್ಸ್ ಗ್ರೂಪ್ ಆಫ್ 4 ಒಳಗಿರೋ ಸೆಲ್ಸ್ ಬಿಟ್ಟು, ದಟ್ ಇಸ್ 15, 13 and 5 ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಯಾವ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಸೆಲ್ ಜೊತೆಗೆ ಅದು ಗ್ರೂಪ್ ಆಗಿರಬಾರ್ದು. ದಟ್ ಇಸ್ ಐದರ್ 6 or 3. ಅದಕ್ಕಾಗಿಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ದಟ್ ಇಸ್ ವೈ 7 is one considered one. So 5 is also over, 7 is also over. 13 ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು, 13 it has not been shared by any other cells excluding the cells present in the group of 4 here, right. 13 9 ಗೆ ಶೇರ್ ಆಗಿಲ್ಲ, 12 ಗೆ ಶೇರ್ ಆಗಿಲ್ಲ, 13 ಆಯ್ತು. and 15 is shared by cell number 11 in the case of that is group number 3. So that is why this BD is also an EPI. So essential one cell number is what, 7 and 13, right. Yeah. So next ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ, what is the next we are doing is we are just considering a group of 3, right. that is next group, that is group number 3. so ನಾವು group number 3 consider ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, so what is that if we consider the group number 3, just a minute, I'm sorry, yeah. so group number 3 ನ ನಾವು consider ಮಾಡಿದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, so what's that happens here is that, so it is nothing but, I'll let group number 3 over here. So here it is nothing but your what, 15, 14, 11 and 10, right. Yeah. So it is nothing but what, so it is nothing but, so you have this is one don't care, this is one 1, this is one don't care, and this is one 1, and here in the 15 and 11 column you have on the top it is CD, and in the 14 and 10 column you have CD bar, you can see over here, and in the 15 and 14th row you have AB. 15 and 14 cells row ನಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ, A and B ಇದೆ ಅಲ್ವಾ, AB, and in the 11th and 10th row you have AB bar, right. so ನಾವು ಇವಾಗ ಇದರಲ್ಲಿ ಕಾಮನ್ ತೆಗಿತೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಕಾಮನ್ ತೆಗಿತೀನಿ ನಾನು, it is A and C. so it is AC that we are taking as a common, and is AC a essential prime implicant, essential prime implicant ಅಂತ ಚೆಕ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ನಾವೇನ್ ಮಾಡಬೇಕು, we just have to check with the cells. so what is the cell number 15, so cell number 15 has been shared by cell number 7 according to group number 3, you can see over here,
right? Yeah. And now a cell number 14 has been not shared by any other cells. Cell number 14 you have to eliminate cell number 14 because don't get terms considered ಮಾಡೋದು ಬೇಕಿಲ್ಲ while what I can say checking for API, right? And here cell number 11 also eliminate. And ನಿಮ್ಮ cell number 10 ಬಂದು ಏನಾಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ, cell number 10 has been shared by cell number 2 according to group number 4. So therefore what is it going to happen is there is no essential one cell which is not being grouped by any other cells excluding the cells in the group that you have made. So that is why this is not a EPI, right? Yeah. So ನೀವು ಬರೀ one cells ಮಾತ್ರ consider ಮಾಡಬೇಕು, don't get cells in ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. Okay. So ಈಗ ನಾನು next group ಬರ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. Next group ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತಂದ್ರೆ it is nothing but a group number 0. I'm sorry, I don't have a space, please wait. It is I can say the group 0, cell 0 which is 1 and cell 2 which is 1 and cell number 8 which is 1 and cell number 10 which is 1. So ಇವಾಗ cell number 0 ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ it is A bar B bar that you have. You can see it in a clean and neat manner over here, right? And cell number 8 ಈ ಕಡೆ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ it is A B bar. And here it is what I can say my C bar D bar. And here you have it as a C D bar, right? Yeah, that is on the top of 0 it is C bar D bar and on the top of 2 it is C D bar, right? So ಇವಾಗ ಇದರಲ್ಲಿ ಕಾಮನ್ ತೆಗೆದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, it is B bar common over here and it is D bar. So now we have to see that whether your B bar D bar is a, that is group number 4 is a EPI or not ಅಂತ ಹೇಳಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡಬೇಕು. So how we can check that? So if you consider the cell number 0, cell number 0 has been shared by cell number 1 according to group 1. So cell number 0 is over, and cell number 2 if you consider, it has not been shared by any other cells excluding 10, right? 10 is present in the same group, so exclude that. So excluding that, the cell number 2 is not being shared by cell number 6 or cell number 3 here, right? And your cell number 8. So your cell number 8 is been grouped by only cell number 0 that is present in the same group, but it is not a different cell, right? And cell number 8 is not grouped by cell number 9 or cell number 12 externally, right? Yeah. And now your cell number 10. Your cell number 10 has been shared by cell number 14 here according to the group 3. So that is why, so the essential cell number is nothing but 2 and 8, which is nothing but your B bar D bar is an EPI, right? How it is an EPI? Cell number 2 ಬೇರೆ ಯಾವ cell ಗೂ share ಆಗಿಲ್ಲ. So cell number 2 ಏನಾಗಿದೆ 10 ಗೆ share ಆಗಿದೆ, but that cell number 10 is present in the same group of 4, right? Whatever group of 4 we have done ಅದರಲ್ಲಿ ಇದೆ. So ಅದು ಬಿಟ್ಟು ಅದು ಬೇರೆ ಯಾವ cells ಅಂದ್ರೆ cell number 6 ಆಗಲಿ cell number 3 ಜೊತೆಗಾಗಲಿ share ಆಗಿಲ್ಲ, right? This may not grouped with those two cells, right? And here cell number 8 ಬಂದು cell number 9 ಅಥವಾ cell number 12 which are the cells which is not present in the group of 4 that we have made, right? So ಆ cells ಜೊತೆ group ಆಗಿಲ್ಲ, that is cell number 8 is not being grouped by cell number 9 and cell number 12. So that is why 2 and 8 are the essential cell numbers, one cell number wherein you can say that your B bar D bar is an EPI, right? So ಇವಾಗ ನೀವು ಇದನ್ನ ಹೇಗೆ represent ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ಹೇಳ್ಕೊಡಕ್ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ. Okay, so that is why I just tell you. So just a minute. I'm so sorry, everything got erased. Please wait.
So now we're supposed to make 4 columns. So in the 4 column we're supposed to write subcube number. So what is subcube number is nothing but your group number. So how many groups you have made? So that one you're supposed to write it as group of 1, group number 2, so now here the next one is essential one cell number, right? If you write essential one cell number, essential one cell number, so it is nothing but, so it is equal to your what I can say the one cell number ಏನು essential one cell number ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಗೊತ್ತಾ, ಸೊ ನಾನೇನು ಹೇಳಿದೆ ಹೇಳಿ, ಇವಾಗ ಕೆಲವೊಂದು ಒಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಗ್ರೂಪ್ ನಲ್ಲಿ ಒಂದಿಷ್ಟು ಸೆಲ್ಸ್ ಗಳಿರುತ್ತೆ, ಆ ಸೆಲ್ಸ್ ಗಳು ಬೇರೆ ಯಾವ ಸೆಲ್ ಜೊತೆಗೆ ಗ್ರೂಪ್ ಆಗಿರಲ್ಲ, ಸೊ ಅದು ಎಸೆನ್ಷಿಯಲ್ ಒನ್ ಸೆಲ್ ನಂಬರ್ ಅಂತ. ಸೊ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ನಾನು ಏನ್ ಹೇಳಿದ್ದೆ, ಸೆಕೆಂಡ್ ಗ್ರೂಪಿಗೆ 7 and 13 ಹೇಳಿದೆ. 7 and 13 is not been shared by any other cells excluding the cells that has been present in the group that you have made. That is group number 2 ಇರುವಂತ ಸೆಲ್ಸ್ ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಯಾವ ಸೆಲ್ಸ್ ಜೊತೆಗೆ ಸೆಲ್ ನಂಬರ್ 7 and 13 ಗ್ರೂಪ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೆ. ಸೆಲ್ ನಂಬರ್ 3 ಅಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಇಲ್ಲ. ಸೆಲ್ ನಂಬರ್ 4 ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಹೇಳಿದೆ, ಇವಾಗಷ್ಟೇ ಹೇಳಿದೆ 2 and 8 ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. 2 and 8 are the cells wherein it is not being grouped by any other cells, right? Yeah. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಪಿ ಐ ಅಂಡ್ ಡಿ ಪಿ ಐ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಬರೀಬೇಕು. ನನಗೇನ್ ಬರೋದಲ್ಲ, ಪ್ರೈಮ್ ಇಂಪ್ಲಿಕೆಂಟ್ ಮತ್ತೆ ಎಸೆನ್ಷಿಯಲ್ ಪ್ರೈಮ್ ಇಂಪ್ಲಿಕೆಂಟ್ ಅದನ್ನೇ ಬರೀತೀರಾ. ಸೊ ಪಿ ಐ ಅಂಡ್ ಡಿ ಪಿ ಐ ಅಂತ ಬರೀತೀರಾ. ಸೊ ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ, ಸೊ ಪಿ ಐನು ಬರೀಬೇಕು, ಅದು ಇ ಪಿ ಐ ಆದ್ರೆ ಅದೇ ಸೇಮ್ ಇ ಪಿ ಐ ಇಲ್ಲೂ ಬರೀಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ವಾಟ್ ಯು ವಿಲ್ ರೈಟ್ ಇನ್ ದ ಪ್ಲೇಸ್ ಆಫ್ ಪ್ರೈಮ್ ಇಂಪ್ಲಿಕೆಂಟ್, ಸೊ ಅದನ್ನೇ ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇ ಪಿ ಐಗೂ ಬರೀತೀರಾ, ರೈಟ್? ಪ್ರೈಮ್ ಇಂಪ್ಲಿಕೆಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ವಾಟ್? ಪ್ರೈಮ್ ಇಂಪ್ಲಿಕೆಂಟ್ಸ್ ಆರ್, ಜಸ್ಟ್ ಅ ಮಿನಿಟ್, prime implicants ಏನೇನು? So it is A bar, C bar, BD, AC and B bar, D bar. ಸೊ ಇದು ಪ್ರೈಮ್ ಇಂಪ್ಲಿಕೆಂಟ್ಸ್ ನಾವು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿರೋದು. ಸೊ ಇದು ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಇ ಪಿ ಐನೂ ಆಗಿದ್ರೆ ಸೇಮ್ ಕಾರ್ಯ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಇ ಪಿ ಐ, ಪ್ಲೀಸ್ ಟು ಪುಟ್ ಎ ಡ್ಯಾಶ್ ಓವರ್ ಹಿಯರ್ ಅಂಡ್ ರೈಟ್ ದ ಸೇಮ್ ಆಸ್ ಬಿ ಡಿ and B bar, D bar, right? This is what is supposed to do, right? ಇಷ್ಟೇ ನೀವು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರೋದು. ನಾನು ಹಿಂದೆ ಪ್ರೈಮ್ ಇಂಪ್ಲಿಕೆಂಟ್ ಮತ್ತೆ ಎಸೆನ್ಷಿಯಲ್ ಪ್ರೈಮ್ ಇಂಪ್ಲಿಕೆಂಟ್ ಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿರುವಂತ ಯಾವುದೇ ಲೆಕ್ಕಕ್ಕೂ ನೀವು ಇದನ್ನೇ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಸೊ ಸಪೋಸ್ ಟು ರೈಟ್ ದಿಸ್ ಟೇಬಲ್ ಫಾರ್ ದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ which ever I have taught for prime implicant and essential prime implicants in yesterday's session and day before yesterday's session, right? Yeah, so this is what is about to tell you. I guess you understand how to make a groups and don't care term. ಸೊ ಬರೀ ಡೋಂಟ್ ಕೇರ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ನ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಗ್ರೂಪ್ ಮಾಡಬೇಡಿ. ನಿಮ್ಗೆ ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಸೆಲ್ ನಂಬರ್ 1 ಕೂಡ 1 ಸೆಲ್ಸ್ ಕೂಡ ಇರಬೇಕು ಅಥವಾ 0 ಸೆಲ್ಸ್ ಕೂಡ ಇರಬೇಕು ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ದ ಗಿವನ್, ದಟ್ ಇಸ್ ಸಮೇಶನ್ ಆರ್ ಪೈ ಏನ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೋ ಅದ್ರ ಪ್ರಕಾರ ಅರ್ಥ, ರೈಟ್? ಬಟ್ ಯು ಶುಡ್ ನಾಟ್ ಮೇಕ್ ಅ ಗ್ರೂಪ್ ಆಫ್ ಓನ್ಲಿ ಡೋಂಟ್ ಕೇರ್ ಟರ್ಮ್ಸ್. ಗ್ರೂಪ್ ಆಫ್ 4 ಬರೀ ಡೋಂಟ್ ಕೇರ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ನ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಗ್ರೂಪ್ ಆಫ್ 4 ನ ಮಾಡೋದು, ಅಥವಾ ಬರೀ ಡೋಂಟ್ ಕೇರ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ನ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಗ್ರೂಪ್ ಆಫ್ 2 ನ ಮಾಡೋದು. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್, ಸೊ ಯು ಶುಡ್ ನಾಟ್ ಡೂ ದಟ್, ರೈಟ್? So you should not do that. You should also make the groups that you make should be a combination of group of ones, that is cell number 1 along with the don't care terms combination irbeku. So this is what is about to tell you, and please do make sure that you like, share and subscribe and share it to many more who are in need, and please do press the bell icon to get more and more updates on our channel, and please do make sure that you press all button in the notification so that you will get what I can say what you will get all the updates instantly wherever you are. And this is what is about to tell you, and please do watch this videos without fail, and these all the things will come for very sure come for exam without fail, and don't get into confusion with respect to the subject. So because ನಿಮ್ಮ ಸಿಲೆಬಸ್ on ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್, ಅದರಲ್ಲಿ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಅನ್ನೋದು ಭಾರಿ ಕಷ್ಟದ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಇದೆ, and ಲಾಸ್ಟ್ 21 ಸ್ಕೀಮ್ನವರಿಗೆ ಅದ್ರ ಅರ್ಧ ಭಾಗ ಇತ್ತು, ಬಟ್ ನಿಮಗೆ ಪೂರ್ತಿ ಭಾಗ ಇದೆ. ಸೊ ಪೂರ್ತಿ ಭಾಗ ಬರೆಯೋದು ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಎಷ್ಟು ಕಷ್ಟ ಅಂತ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ದಟ್. ಸೊ ನೀವು ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಂತಂದ್ರೆ, ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಟ್ ಐ ಸಪೋಸ್ ಟು ಡೂ ಇಸ್ ದಟ್, ಸೊ ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಪ್ಲೀಸ್ ಟು
practice this subject in an easier and a neat manner, and please to give more time for that subject ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ I'll just wind up the session and thank you.